Hello people, welcome back to my YouTube channel and this is Bhavana Rao. So are you all excited for some adventure? So here we are. ఒక మంచి adventurous place చూసుకున్నాం అనమాట నియర్ బై Saxony. So I have searched for some caving experiences in Saxony. So there is one place near Bad Schandau. మేము present Bad Schandau HBFలో ఉన్నాం. So ఇక్కడ నుంచి it is 11 minutes walk to the place and from there the original hike starts. So అక్కడ నుంచి around 1.5 hours పడుతుంది and it depends. మేము పిక్చర్స్ అవి ఇవి తీసుకుంటూ ఉంటే it will be delayed. So yeah, just stay tuned and I'll show you more. Welcome back again. So we just took this ferry. Ee ferry mana student card tho aithe it is free and also if you have 49 euro ticket it is also free. Avemi ledu ante you can purchase a ticket inside, that is 1 euro 20 cents. So one way aithe and ikkada nunchi we are starting our hike now. Ee place enkala aithe chaala baagundi, edo palace laga. Let's go. Heading into Bad Schandau city. Is city or kado? Maybe town. Yeah. So ee lopal nunchi a paina adavloki veltam. We just started. Let's lots and lots of steps. We are starting our hike. అప్పుడు అయిపోయింది. మంచిగా ఒక బనానా తిని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసాం. అమ్మా వెళ్తుంటే వస్తూనే ఉంది. 80 meters విల్ బి రీచింగ్ టు వన్ స్పాట్. అక్కడ నుంచి నేను అనుకున్న ప్లేస్కి హైక్ చేయాలి. ఈ కొంచెంకే ధూళి తీరిపోతుంది అమ్మా. సో లెట్స్ సీ. సో అక్కడ నుంచి 80 meters మాకేం కనిపించలే. వి వర్ స్టాప్డ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్. ఇక్కడ అయితే ఒక బస్ స్టాప్ ఉంది, మాకు దాంతో పని లేదు. అండ్ దర్ ఈజ్ అ బ్రిడ్జ్. సో అక్కడికి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. నైస్, very very nice. It's good. We can have few pictures here. ఇలాంటి టైంలో ఏమన్నా కిచెన్ సౌండ్స్ వచ్చాయంటే అవుట్. బ్లాగ్ లేదు, ఏం లేదు, లగెత్తర ఆజాము అనుకోవడమే. బట్ ద వ్యూ ఈజ్ రియలీ గుడ్. అమ్మో ఫుల్ ఎలా ఉంది. ఆ వ్యూ క్రేజీ ఉంది ఇక్కడ నుంచి చూస్తే, కానీ చాలా దూరం. హలో
ఒక 1.5 కిలోమీటర్ మొత్తం నడుచుకుంటూ వస్తే ఈ ప్లేస్ కనిపించింది. ఆల్ ఐఎమ్ క్రేవింగ్ ఇస్ ఫర్ సమ్ గుడ్ ఫుడ్ అండ్ గుడ్ వ్యూ. ఇక్కడ మంచిగా బెంచ్ ఉంది and there is a proper view of mountains. So we were just planning to sit over here and have some lunch, and the view is this. So far idanmata view, and here we are planning to manchi setup undi, dining table setup. So we were planning to have some lunch. So I'll see you guys after the lunch. Our lunch view. So we have made some paneer wraps. Adi nene half tinnanu, and we have banana, also juice, water, protein bars, and biryani. So with this whole view, yeah, we're gonna have our lunch. See you again. Adding up one more viewpoint to our vlog. అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు అనుకున్నా, ముందుకెళ్ళాం. కేర్ఫుల్, కొంచెం ముందుకెళ్ళి. అక్కడ నుంచి చూస్తే ఇది కనిపిస్తుంది. వన్ డే వీ హ్యావ్ టు ప్లాన్ దేర్. సో వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దానికంటే పైనుంచి స్టార్ట్ అయ్యాం. వీ హ్యావ్ కేమ్ ఆల్ ద వే టిల్ డౌన్, అండ్ ద వ్యూ హియర్ ఇస్ దిస్. అసలు రూట్ ఎక్కడికి వెళ్తుందో కూడా తెలీదు. వీ జస్ట్ వాంటెడ్ టు గో డౌన్, ఎందుకంటే వీ థాట్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ది అదర్ మౌంటైన్ విచ్ ఐ షోడ్ యూ. సో అది డెడ్ ఎండ్ ఉంది, అందుకని వీ వర్ జస్ట్ ఫాలోయింగ్ దిస్ పాత్, దిస్ ట్రైల్. ఇది ఎక్కడికి లీడ్ చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళడమే. అసలు మేము అనుకున్న ప్లేస్ ఈజ్ టోటలీ డిఫరెంట్, బట్ వీ వర్ జస్ట్ ఏదో ఈ ఫారెస్ట్లో తిరుగుతున్నాము. మేము అనుకున్న ప్లేస్ అయితే మాకు దొరకలే. ఐ విల్ పుట్ దట్ ఇమేజ్ హియర్. అది చూస్తే అసలు ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి, దీన్ని బాగా అడ్వెంచర్ స్పాట్ లాగా ఉంది అని అనిపిస్తుంది. సో ఐ థాట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ ట్రై ఇట్ అవుట్, బట్ దెన్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ ఫౌండ్ దట్ ప్లేస్ సో ఫార్. సో that's it. We found these two paths. ఎటెళ్ళాలో తెలియదు అనమాట. సో we were just planning to go links, left. అమ్మా, కేర్ఫుల్. ఎక్కువ ప్రైవేట్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి, ప్రైవేట్ హౌసెస్, ప్రైవేట్ ల్యాండ్స్. చచ్చింది గొర్రె. అమ్మా, వస్తూనే ఉంది. ఫక్, ఇంకొంచెమే ఉంది. విల్ జస్ట్ క్లియర్ ఇట్ ఆఫ్. ఎక్కడం కష్టం అబ్బా. అసలు దేనికి వచ్చాము, ఏం చూస్తున్నాం. ఐ ఫౌండ్ దిస్ వన్. అమ్మా, here we come. So we are directly going to the Schandau HBF. అక్కడ నుంచి ఇంటికి, and
We have a train at 3:09. So now it is 2:50. So 13 minutes only. So I hope we reach HBF and see ya all again. We have to catch that ferry to reach Bhavana. నడుద్దామంటే 2.4 కిలోమీటర్ ఎంత ఉంది, అస్సలు వల్ల అవ్వట్లే. సో వీ హ్యావ్ టు క్యాచ్, కానీ పరిగెత్తలేము, అది టాస్క్.